very auspicious morning to everyone present here. The environment and the economy are really both two sides of the same coin. If we cannot sustain the environment, we cannot sustain ourselves. With this beautiful quote of Wangari Maathai, the first African woman to win the Nobel Peace Prize and a Kenyan environmentalist, I welcome you to the commemoration of the World Environment Day 2021. This is a special day which aims to stimulate worldwide awareness of the environment and encourage political attention and action. It is held annually on the 5th of June. Each year, the celebrations focus on a particular issue. The theme for the World Environment Day 2021 is Ecosystem Restoration, that is, assisting in the recovery of ecosystems that have been degraded or destroyed, as well as conserving the ecosystems that are still intact. Starting every morning with prayer is an important practice that helps to begin the day with positivity and guide us into the flow of the day. So, let us pray to the Creator of the universe to bestow His blessings upon us. May I invite Mrs. Srijala for the prayer. देव नमस्ते हृदये विरियुं पूजा कुसुमं हृदये विरियुं पूजा कुसुमं तावक पादे तव दिनम् तारक सूनविमोहनहारे सूरद चन्द्र विमोचित कवेशम् वनियिल वयलिल विरियुं कदिरिल वनियिल वयलिल विरियुं कदिरिल जीवित चक्रविधायक नायक सर्वचराचर देव नमस्ते. Thank you, ma'am. With due respect, I would like to invite Mrs. Jisha, our beloved science teacher, to express her views on this auspicious day. Ma'am, please. Respected Principal Mr. Moni Yohanan, Vice Principal Mr. Asif Ali, Academic Coordinator Mr. PJ John, respected teachers, parents and my dear students, a warm good morning to all of you. As we all know, June 5th is celebrated as World Environment Day. Ecosystem restoration is the theme of World Environment Day 2021. Save Earth is the motto behind the United Nations Environment Programme. Pakistan will play a global host of World Environment Day. The event will see the launch of United Nations Decade on Ecosystem Restoration. The United Nations General Assembly had established World Environment Day in 1972 after discussion on the integration of human interaction and the environment during the first day of the Stockholm Conference on the Human Environment. And it was after 2 years that the first World Environment Day was held with the theme Only on Earth. Celebrations were held annually from 1974 to mark the day. And then in 1987, it was decided the center for the activities should be rotated so that different countries can host it. The main idea behind making June 5th was World Environment Day is so that we are aware of what is needed to be done to protect our environment. The day arises with awareness about the environmental issues like global warming, protection of wildlife, and sustainable consumption. It has spread so far and wide. The World Environment Day has become a global platform for countries to reach out of the public.
It is important to care for the environment we live in, not only for our health but for our survival too. With the coronavirus pandemic, the usage of plastic has increased twofold. The report titled State of Finance for Nature, released by the United Nations Environment Programme, said that public and private actors will need to scale up their annual investment by at least 4 times to meet future climate, biodiversity, and land degradation targets. This year, we celebrate World Environment Day by planting saplings in our yard. Students done it with great enthusiasm and interest. Our students are eagerly waiting to talk about the importance of plants in our life. So I am not going to mention that point. As we are planting the trees, we should know our climate is suitable for which of the trees. In Kerala, coconut tree, the state tree of Kerala, cluster fig tree, it grows in evergreen forest, moist places near streams, etc. Then people, neem, ashoka, eleni or West Indian medlar, golden shower tree, and Nox vomica are the common trees that grows in our area. Now, I would like to point out a major issue called global warming. Global warming is the rise in Earth's temperature. It happens when greenhouse gases like carbon dioxide, nitrous oxide, and methane trap heat and light from the sun in the Earth's atmosphere, which increases the temperature, thus hurt many people, animals, and plants. Many cannot take the challenge, so they die. Many reasons may be there for the global warming. Primary and main causes already I told you. It is feared that the world may experience rise in temperature of about 4 degrees Celsius to 5 degrees Celsius by 2050. The average temperature of the earth has risen up by about 1 degree Celsius in last 5 centuries. Global warming is doing many things to people as well as animals and plants. It is killing algae. It is also destroying many huge forests. The pollution that causes global warming is linked to acid rain. Acid rain gradually destroys almost everything it touches. Global warming is also causing forest fire. Due to the rise in average temperature of the earth, agricultural crops, forest, and life growth is affected adversely. It also changes balance of marine life. Melting of glaciers will result in the rise of sea level, posing a threat upon the habitat of coastal areas. Because of this dangerous effect of global warming at the international level, measures are taken in the form of conference, agreement, and research. So, dear friends, to protect our nature, we should work together. We can reduce the pollution by adopting 4R principle. We know this 4R represents reduce, reuse, recycle, and restore. We should reduce the use of non-biodegradable components that are harmful to us. Reuse means we should reuse the materials instead of dumping them. So, we are equally responsible to protect our nature. I request each one of you to work together to save our Mother Earth. Thank you. Have a wonderful day. Thank you, ma'am, for your inspiring words. Here comes Ms. Aisha Faha of grade 7 with a beautiful speech in Malayalam on environmental pollution. മാന്യ സദസ്സിന് വന്ദനം. ഇന്ന് പരിസ്ഥിതി ദിനം. ഏവർക്കും ഈ നല്ല ദിനത്തിന്റെ ആശംസകൾ. 1974 മുതൽ എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ 5 ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. പ്രകൃതി നമ്മുടെ അമ്മയാണ്. അമ്മയെ നാം എങ്ങനെ പരിപാലിക്കുന്നുവോ അതുപോലെ പ്രകൃതിയെയും നാം കരുതണം. പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിലനിൽപ്പിനെയും ഉൾക്കൊള്ളാതെ നടത്തുന്ന ഏത് ഇടപെടലും പ്രകൃതി നാശത്തിന് വഴിവെക്കും. ലോകം നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളികളിൽ ഒന്നാണ് പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ. മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ ഭീഷണിയാകുന്ന നിരവധി പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതിദിനം വർദ്ധിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടായ കേരളത്തിന് അഭിമാനിക്കാൻ ഒരുപാട് സവിശേഷതകളുണ്ട്. ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിൽ നാം മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളെക്കാൾ മുൻപന്തിയിലാണ്.
എന്നാൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ വിഷയത്തിൽ നാം വളരെയധികം പിന്നിലാണ്. അനുദിനം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മലിനീകരണം പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ ബുദ്ധിപൂർവമായ ഉപയോഗപ്പെടുത്തലും ശ്രദ്ധാപൂർവമായ സമീപനവും ഒരു പരിധിവരെ മലിനീകരണം തടയാൻ പര്യാപ്തമാകും. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ഭാവി തലമുറയുടെ നിലനിൽപ്പിന് കൂടിയാണ്. വ്യവസായശാലകളിലെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഷാംശമുള്ള രാസവസ്തുക്കൾ നീക്കം ചെയ്ത ശേഷം പുറത്തുവിടുക, പൊതുവാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, മലകൾ ഇടിച്ചു നിരത്തുന്നതും വയലുകളും ചതുപ്പുകളും നികത്തുന്നതും ഒഴിവാക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് പ്രകൃതിയെ സുരക്ഷിതമാക്കാം. വനനശീകരണം, അമ്ലമയം, ആഗോളതാപനം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, കുടിവെള്ളക്ഷാമം എന്നിവയെല്ലാം പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയിൽ വരുന്ന മാറ്റം നാം ഇപ്പോൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അസഹനീയമായ ചൂടും കുടിവെള്ളക്ഷാമവും എല്ലാം വർത്തമാനകാലത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ചകളാണ്. സ്വാർത്ഥരായ കുറച്ചു മനുഷ്യരുടെ ചൂഷണത്തിന് ഇരയാവുന്നത് നിരപരാധികളായ ജനങ്ങളാണ്. പരിസ്ഥിതിക്ക് കോട്ടം തട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. പരിസ്ഥിതി സൗഹാർദ്ദപരമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ നാം ഓരോരുത്തരും തയ്യാറാവണം. സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന്റെ മുന്നണി പോരാളികളാവണം. മാതാ ഭൂമി പുത്രോഹം പൃഥ്വിവ, ഭൂമി എൻ്റെ അമ്മയാണ്, ഞാൻ മകനും എന്ന വേദദർശന പ്രകാരം ഭൂമിയെ അമ്മയായി കാണാൻ നാം തയ്യാറാവണം. മഹിതമായ ഈ സംസ്കാര ബോധത്തിന് അനുസൃതമായി ജീവിക്കാൻ ഏവർക്കും കഴിയട്ടെ. ഇളം തലമുറക്കാരായ നമുക്ക് പ്രകൃതി പരിപാലനം നമ്മുടെ കടമയായി കരുതി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Farha. Let me wholeheartedly invite Ms. Alia Ismail of Grade 7 to deliver a speech in English on the importance of plants in our life. The task of modern society is not to cut down jungles, but to irrigate deserts. Distinguished Principal Mr. Moni Yohanan, respected teachers, parents, and my dear friends, a very warm good morning. Today I would like to speak about the importance of plants in our life. The importance of plants in our life is very inexhaustible. Plants are important for the survival of every species living on earth. Plants provide us with food, shelter, habitats, and medicine. One single tree can provide food and shelter for many species like reptiles, insects, animals, and birds. These green plants provide food for all organisms and are rich in nutrients like carbohydrates and vitamins, which are necessary for our health. We get clean water because of plants. Without plants, our water cycle will be disturbed. Plants maintain balance in the ecosystem. Plants also purify the air that we breathe and cool down the air by losing moisture and reflecting heat upwards through their leaves. Plants also maintain balance in the temperature by reflecting harmful radiations of the sun. Plants also play an important role in turning carbon dioxide into oxygen. So more plants means more oxygen and less carbon dioxide, and less plants means more carbon dioxide, which leads to global warming. Plants are also used for medicinal purposes. These medicines are more safer because of lower side effects. Study has shown that herbal medicine is more genuine and effective. It is our responsibility to take care of plants as our survival depends on them. Without plants, all species on earth will die due to lack of oxygen. We have to take necessary measurements to promote tree planting and should have awareness about plants. Thank you. Thank you, Alia. I am greatly pleased to invite Ms. Riya Shivan of Grade 6 for a poem in Malayalam. ഒരു തൈ നടാം നമുക്കമ്മയ്ക്കു വേണ്ടി,
ഒരു തൈ നടാം കൊച്ചുമക്കൾക്കു വേണ്ടി. ഒരു തൈ നടാം 100 കിളികൾക്കു വേണ്ടി. ഒരു തൈ നടാം നല്ല നാളേക്കു വേണ്ടി. ഒരു തൈ നടാം നമുക്കമ്മയ്ക്കു വേണ്ടി. ഒരു തൈ നടാം കൊച്ചുമക്കൾക്കു വേണ്ടി. ഒരു തൈ നടാം 100 കിളികൾക്കു വേണ്ടി. ഒരു തൈ നടാം നല്ല നാളേക്കു വേണ്ടി. ഒരു തൈ നടാം നമുക്കമ്മയ്ക്കു വേണ്ടി. ഒരു തൈ നടാം കൊച്ചുമക്കൾക്കു വേണ്ടി. ഒരു തൈ നടാം 100 കിളികൾക്കു വേണ്ടി. ഒരു തൈ നടാം നല്ല നാളേക്കു വേണ്ടി. ഇത് പ്രാണവായുവിനായി നടന്നു. ഇത് മഴയ്ക്കായി തൊഴുതു നടന്നു. ഇത് പ്രാണവായുവിനായി നടന്നു. ഇത് മഴയ്ക്കായി തൊഴുതു നടന്നു. അഴകിനായി തണലിനായി തേൻ പഴങ്ങൾക്കായി 100 തൈകൾ നിറഞ്ഞു നടന്നു. 100 തൈകൾ നിറഞ്ഞു നടന്നു. ഒരു തൈ നടാം നമുക്കമ്മയ്ക്കു വേണ്ടി. ഒരു തൈ നടാം കൊച്ചുമക്കൾക്കു വേണ്ടി. ഒരു തൈ നടാം 100 കിളികൾക്കു വേണ്ടി. ഒരു തൈ നടാം നല്ല നാളേക്കു വേണ്ടി. ചൊരിയും മുലപ്പാലിനോർമ്മയുമായി പകരം തരാൻ കൂപ്പുകൈ മാത്രമായി. ചൊരിയും മുലപ്പാലിനോർമ്മയുമായി പകരം തരാൻ കൂപ്പുകൈ മാത്രമായി. ഇത് ദേവി ഭൂമി തൻ ചൂടൽപ്പമാറ്റാൻ ഇരുകണ്ണുമായി ചെയ്യുന്ന പൂജ. നിറകണ്ണുമായി ചെയ്യുന്ന പൂജ. ഒരു തൈ നടാം നമുക്കമ്മയ്ക്കു വേണ്ടി. ഒരു തൈ നടാം കൊച്ചുമക്കൾക്കു വേണ്ടി. ഒരു തൈ നടാം 100 കിളികൾക്കു വേണ്ടി. ഒരു തൈ നടാം നല്ല നാളേക്കു വേണ്ടി. ഒരു തൈ നടാം നല്ല നാളേക്കു വേണ്ടി. Thank you, Ria. Now, let us watch how Miss Sanvi of Grade 4 is making us aware of the importance of trees. A very pleasant morning to all my dear friends. Today I would like to share my thoughts on an importance of trees. Trees are our best friends. They play a very important role in our life. We cannot live without them. Trees are the source of oxygen, food, medicine, shelter, and much more. Noise and air pollution are controlled by trees. Just spending time around trees and looking at them reduces stress and improve our mood. So, my dear friends, let us take a pledge to save trees and thus save life on earth. Thank you. Have a nice day. Thank you, Sanvi. May I now invite our Honorable Principal, Mr. Moni Yohanan, to enlighten us with his valuable thoughts. Sir, please. My dear students, teachers, and all well-wishers, very good morning to all. Every year on 5th June, people across the globe gather to celebrate World Environment Day. This day gives a great opportunity for families and individuals to spend some time focusing on how they can lead greener lives. Everyone needs to work together for a cleaner world. Increasing air pollution, global warming, and climate change are a serious problem today. Hence, it is imperative that we learn how to take care of our environment and encourage others to do the same. World Environment Day is important to raise awareness about conserving the environment. It is the day environmentalists and conservationists promote how certain contributions have made a difference and encouraging many to follow suit. Through World Environment Day activities, it can be possible to bring about global change by forming a global community that focuses on the well-being of the environment. The occasion encourages everyone to think about new ways to reduce the consumption of natural resources, to develop greener models, to become sustainable, to protect wild species, to educate and inspire children to live in harmony with nature. That is why in schools we promote
the environmental activities with the priorities. Thus, our children can become valiant protectors of a green future. So, my dear children, try to participate in all the activities of the school and become active environmentalists. I take this opportunity to congratulate my teachers and the students who have taken the responsibility to conduct this virtual assembly very beautifully. Thank you all. Thank you very much, sir. Mahatma Gandhi, the father of our nation, has once said, "What we are doing to the forests of the world is but a mirror reflection of what we are doing to ourselves and one another." God has gifted us with Mother Nature, who nourishes us at every point, and the responsibility of saving her lies on our shoulders. So, let us take a pledge to fulfill this responsibility and make our environment healthier and greener on this beautiful occasion. Thank you, one and all.